Yeah. Before diving into today's session, just we will recap the yesterday session. So what we have done in the yesterday session, just we have created a Windows machine, means Windows instance. But I have told you at the yesterday what I have told you. If I want to keep our own password to our particular instance, okay. So what is the way? So now we will see that particular thing, and then we will move to the today's topic. Okay. So before that, first we will log in into our AWS console. So click on signing into console. So here, see if you get this like particular page now, like I am user signing, just come down here. If you observe very carefully here, you will going to see sign in using root user mail. So just click on here. Okay, when coming to the I am user topic, I am going to explain what is I am user. But as of now, we are the root user. Okay, so click here and enter our mail address and password. Click on sign in. Yeah, now you are going to be sign in, right? So tell me that yesterday where we have created our instance, in which region we have created our instance, in the Hyderabad region, right? So click on, see default, it will take in some Europe region, right? So but yesterday we have created our EC2 machine in which region? Hyderabad region. See, by forgot to change our region, if you click on EC2 instance now, so then click on instances. See, if you see there is no instances. So if you change the location to Hyderabad, here you can see our yesterday instance. So kindly make sure that whether you are logging into AWS now, first you go and see there is a like mostly you have to keep only Hyderabad, don't keep the another regions. Try my preference goes to the Hyderabad only. So most of your practice times, please keep your region in the Hyderabad. Okay. So first click on here and then so sorry. Uh sir, why? Stopped status. See, yesterday we have stopped the status now. See, మనం ఏం చేసాం నిన్న ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసాము అండ్ ఆల్సో దాన్ని స్టాప్ చేసాం. ఇన్ కేస్ మనం స్టాప్ చేయకపోతే సి ఇక్కడ మనకి EC2 ఒక సర్వీస్ ఉందా, ఇన్ ది EC2 సర్వీస్ దేర్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ టైర్. ఓకేనా, మనకి ఒక పర్టికులర్ సర్వర్ 750 hours కన్నా ఎక్కువ రన్ అయితే కంటిన్యూస్ గా, ఓకేనా, కంటిన్యూస్ గా 750 hours ఎక్కువ రన్ అయితే ఆఫ్టర్ 751 hour నుంచి మనకి బిల్లింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై టు సేవ్ దట్ 750 hours టైం డ్యూరేషన్ ఐ హావ్ స్టాప్ మై ఇన్స్టెన్స్. నేను మళ్ళీ స్టాప్ చేసి నాకు కావాల్సినప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకుంటాను. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు అగైన్ స్టార్ట్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్. ఓకే, డూ యూ గాట్ ఇట్ మై పాయింట్ నా? సి EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి ఏంటంటే ఇన్స్టెన్స్ కి 750 hours టైమింగ్స్ ఇస్తాడు అనమాట. సో మోర్ దెన్ దట్ 750 hours అయితే నెక్స్ట్ 751 దగ్గర నుంచి దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ బిల్లింగ్, మనకి బిల్లింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి యాజ్ ఆఫ్ నో వచ్చి బిల్లింగ్ మనకి అప్ టు జస్ట్ ఎ సెకండ్, AWS గివింగ్ లైక్ $100 మనకి ఇస్తారు ఇప్పటి నుంచి. ఐ మీన్ న్యూగా ఎవరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే AWS గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ $100. అండ్ ఇది ఓన్లీ ఫర్ అకౌంట్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మనకు బయట విత్డ్రా చేయలేము, జస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ ది AWS అకౌంట్. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ 750 hours దాటినా కూడా ఇందులో నుంచి లెస్ అయిపోయింది. సో దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. బట్ జనరల్ గా మీకు చెప్తున్నా, యూ నీడ్ టు నో లైక్ వాట్ ఈస్ ది ఫ్రీ యూజేజ్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ మీకు 751 hours దాటింక కూడా దే గోయింగ్ టు డిటెక్ట్ ఫ్రమ్ హియర్, లైక్ మీకు ఇచ్చిన లైక్ $100 నుంచి మైనస్ చేస్తారు. సో వన్స్ ఇది అయిపోయినాక అప్పుడు మనం ఇచ్చిన క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంటుందా, సో అందులో నుంచి ఐ మీన్ డెబిట్ అవుతూ ఉంటాయి, బట్ ఆటోమేటిక్ కాదు, మనకి మెయిల్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి, ట్రిగర్ అవుతూ ఉంటాయి, వీల్ గెట్ మెయిల్స్ ట్రిగర్డ్. ఓకేనా, సో ట్రిగర్ అయినప్పుడు అప్పుడు మనం పేమెంట్ మాన్యువల్ గా చేయాలి అంతే, అంటిల్ అన్లెస్ వీ కెనాట్ డూ ఎనీ పేమెంట్స్. ఓకే, రైట్. సో
what is now today our topic, present topic enti, we need to create our own password to this particular Windows machine, right? So first, after coming to the running state of the instance, click on connect. Okay, come to the RDP client again. uh, After coming here, just in our local PC, just type remote. Here you can see remote desktop. Click on here, copy your DNS name, or also okay na మీరు ఈ public DNS name అయినా copy చేసుకోవచ్చు, or come to the instance here. If you observe carefully at the downside of the our instance block, here you can see like public IP4 address. You can copy this address also, not a problem. Okay, here you can paste this address, connect. Okay, connect. Then yeah, so RDP client, copy your username, more choices, use different account, and paste it your username here. Okay, and also get password. Click on get password. So upload our PEM file. Yesterday we have downloaded one PEM file na. Yesterday we have downloaded one PEM. This is our PEM file, right? Yesterday we have downloaded this PEM file. So just open this PEM file and click on decrypt password. So here we are going to see our password, right? So copy the password and connect. Click on yes. Now we are going to connect. Yeah. After connecting na, so today ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, we want to create our own password. See, okay, so every time let me wait. See, every time coming to the RDB client and copying DNS name, copying username, and to get password we need to click on get password and we need to upload our PEM file. See, మనకి ఎప్పుడు PEM file అనేది మన లోకల్ పీసీలో ఉంటదో ఉండకపోవచ్చు, బై మిస్టేక్ మనం డిలీట్ చేసామనుకోండి, సో ఇంక ఈ లైక్ ఈ పర్టికులర్ EC2 మిషన్ అనేది we cannot use. ఓకే, సి బై మిస్టేక్ మనకి డిఫాల్ట్ ఉన్న పెమ్ ఫైల్ ఉందా, సి ఈ పెమ్ ఫైల్ అనేది మనం తీసేస్తే బై డిఫాల్ట్ ఐ మీన్ బై మిస్టేక్ కానీ లేదా ఆర్ఎస్ వాంటలీ మనం తీసేస్తే, సో ఇంకా మన లైక్ ఈ మిషన్ ఉండి కూడా యూస్ లేదు. సో అలాంటి సినారియోస్ ఓకేనా, దట్ టైప్ ఆఫ్ సినారియో షుడ్ గెట్ అవుట్కమ్ చేయడానికే వి నీడ్ టు క్రియేట్ అవర్ ఓన్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో టు క్రియేట్ అవర్ ఓన్ పాస్వర్డ్, కమ్ టు ది సెర్చ్ బార్ హియర్. సో టైప్ computer, sorry, here you can see computer management. Okay na, click on here computer management. So if you observe carefully here, we have option called what happened to this cursor, yeah, we have an option called here local users and groups. Just click on here and come to the users, and if you observe very carefully here, we have like administrator. This is our panel. Okay, so we are the administrator. So once click on right button here, mouse, and then click on right button again. Okay na, so if you observe carefully, we have like set password. Click on set password, proceed, and enter what we want to enter our password. So in my case 123 123. Okay, like after entering your password, just click on OK. Yeah, the following occur the attempt to set up please. Okay, okay, got it. So we need to like a combination of alphabetical, okay, like numbers, words, and all the things. Okay, so let me enter. See, click on OK. Then yeah, the password has been set. Then click on OK. Then close this menu, and also now close this bar. Disconnect this one. Now come back again. Okay, now come back again. Yeah, copy your public IP address, remote access. Now, yeah, connect to this particular one.
Yeah, now here we need to enter our own password. ఇప్పుడు మనం సెట్ చేసాం కదా పాస్వర్డ్, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. సో ప్రీవియస్ మనం ఏం చేసేటోళ్ళం, బిఫోర్ దీన్ని సెట్ చేయ ముందు మనం వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ అండ్ DB client and get password and we need to upload this PEM file. సో బట్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు, జస్ట్ ఏం చేయాలి, జస్ట్ we need to copy the public IP address and come here and paste it here, and automatically they are going to take our username administrator. So now we have to enter here our own password. Okay, click on OK. Yes, we have got connected. Okay, do you understand? See, so that's why it is very important to keep an instance with our own password. See, every time మనం అక్కడికి వెళ్ళి RDB client కి వెళ్ళి get password కొట్టి PEM file ఓపెన్ చేసి decrypt కొట్టడానికన్నా, first when we have created our instance na, so first step we need to what to do, just we need to create our own password. Okay, first we need to create our own password. So after that, what we want to do in the EC2 instance, whether we want to deploy an application, whether we want to deploy a website, so whatever thing, దాని తర్వాత మన ఇష్టం వచ్చి చేసుకోవచ్చు. బట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలి, we need to create our own password for that particular instance. Okay, this is the thing. Now, okay, done. I am disconnecting the pass thing, and also నాకు ఇప్పుడు like does not want this instance, నాకు ఇంక instance అసలు పొద్దు, ఇప్పుడు నాకు ఇంకా మొత్తానికి ఇందులో వర్క్ అయిపోయింది, I want to this delete permanently. So in that case, first we need to select this particular instance and come to the instance state. If you come to downwards, if you observe very carefully, here we can see that terminate instance in bracket delete. So if you want to delete permanently, okay, permanently, so just click on this option and terminate. See, successfully initiated termination. So wait for some time, it will going to shut down the total instances. Yeah, so wait for some few seconds only, it will going to take just few seconds. Shutting down. Okay, so be careful na, if sometimes see, if you get మీకు ఇలా ఆప్షన్ వచ్చేసి మీరు ఓకే అదే షట్ డౌన్ అయిపోద్దని when you మీరు లాగౌట్ కొట్టేశారు అనుకోండి, సమ్ టైమ్స్ ద మిషన్ గోయింగ్ టు గెట్ రీస్టార్టెడ్. ఓకేనా, సో సమ్ లైక్ హార్డ్వేర్ ఇష్యూ అవ్వాలి కానీ అక్కడ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఓకేనా, అక్కడ ఫిజికల్ గా అక్కడ ఏదైనా అవని, సో ఆటోమేటిక్ సమ్ టైమ్స్ రీస్టార్ట్ అయిపోయింది, మళ్ళీ రన్నింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో అందుకనే అంటిల్ అన్లెస్ మీకు ఇక్కడ టర్మినేట్ అనే కనపడి వచ్చే వరకు యూ నీడ్ టు వెయిట్. ఓకే, after getting terminated, now you can like fully get to the another services. Okay, so now coming to today topic, and also like చెప్పండి, ఇప్పటి వరకు చెప్పింది you got clear na, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Please kindly respond in the chat. If you have any doubts, you can unmute and clarify your doubt. And if there is any doubt, you can ping me in the chat. No doubts clear. Yeah, is it clear for all of you? Having any doubts till here? Till here, like creating our own password in the Windows machine. No doubts, just one. Okay. Okay, remaining all members is fine now. Okay, then now going to start today topic is Linux. Yesterday we have created our Windows machine now. So now today we are going to create a Linux machine. Okay, so first we need to select our EC2 service and same the process. Okay, there is no change in the creation of the like Linux machine. There is the same process. I'm going to tell you now. See, first what we have to do, first we need to select our EC2 service and then click on launch instance and give the name and select AMI machine like OS operating, whether you want to install Windows or Mac or Linux. So in my today class we are going to install Amazon Linux. Okay, just remember that Amazon Linux. So after that we need to choose instance type, whether it is 1 GB of RAM, 1 CP of RAM. Okay, so that type of, and we need to create a new key pair and also enter that name for the key pair. Okay, so now we will see. Yeah, come to the instances.
click on launch instance. First, we need to give our instance name here, like in my case, sorry, Linux underscore machine. So default, it has been selected Amazon machine only. So whether going to check, it is very important whether the AMI is selected in the free tier or not. If there is free tier, okay, just skip this option. So and coming to down here, again you check the very carefully whether the RAM, okay, or like 1 GB of RAM, 2 CPUs were the free tier or not. If the free tier, just leave and come to the key pair login. Okay. So now we need to create again new key pair because yesterday I have told you, see, .pem is used for only Windows and .ppk is used for Linux. So that's why, see, if you click on here, we have like Kaushik key, because yesterday we have created one key pair now by for the Windows. So we can use that key, or else you can create new key pair for the .ppk, I mean .linux, for the Linux one. So in my case, my preference is going to create a new key by .ppk. సో మంచి బాగా గుర్తుంచుకోండి, విండోస్ కి ఏమో .pem ఫైల్ అనే యూజ్ అవుతుంది టు కనెక్ట్. ఓకేనా, క్రియేషన్ తర్వాత మనం కనెక్ట్ అవుతాం కదా, సో కనెక్ట్ అవ్వటానికి ఫర్ విండోస్ కి .pem ఫైల్ ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్. And to connect Linux, so Linux connect అవ్వడానికి we need to use .ppk file. Okay, so మనకి ఇంత ముందు .ppk file లేదు కాబట్టి, so we need to create our .ppk file. So Linux underscore key. So select the .ppk file, click on create key pair. Scroll down, and if you have like somewhat networking, okay na, మీకు కొంచెం networking knowledge ఉంటే you can understand this particular step. If not, okay na, if not మీకు knowledge లేకపోయినా, don't bother this one. Definitely when coming to the networking and security concepts వచ్చి I'm going to explain very clearly. Okay na, see, to connect, okay, see, for example, just leave it this network and subnet and auto assign a public IP. So coming to the like firewall in bracket security groups, see, if you want to connect, okay na, మీరు ఒక వర్చువల్ మిషన్ కి, ఓకేనా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ వర్చువల్ మిషన్ త్రూ ఇంటర్నెట్, ఓకేనా, త్రూ ఇంటర్నెట్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే దట్ పర్టికులర్ మిషన్ షుడ్ హ్యావ్ టు ఎలో ది పబ్లిక్ ట్రాఫిక్. ఓకే, ఇంటర్నెట్ ట్రాఫిక్ ని ఎలో చేయాలి. So in that case when we are using like Linux, now what machine we are going to use, like Linux AMI, I mean Linux operating system use చేస్తున్నాం కాబట్టి, so the firewall should allow SSH traffic, means SSH port. It is called SSH is a port. See, let me click on edit here, scroll and see SSH port, and the port range was 22. సో లైక్ బ్లైండ్ గుర్తుంచుకోండి, నేను చెప్తాను అసలు ఈ పోర్ట్ 22 ఎలా వచ్చింది, ఈ ఎస్ఎస్హెచ్ ఏంటిదని నేను క్లియర్ గా చెప్తాను. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ బ్లైండ్లీ రిమెంబర్ దట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ది పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్, ఓకేనా, మనకి పబ్లిక్ మన ఇంటర్నెట్ నుంచి లినక్స్ వర్చువల్ మిషన్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే, సో ఇక్కడ మనకి ఏ పోర్ట్ ఓపెన్ అవ్వాలి, నెట్వర్క్ పోర్ట్ అనేది ఎస్ఎస్హెచ్ పోర్ట్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఓకేనా, బ్లైండ్లీ రిమెంబర్ దట్ when you are using like a Linux operating system na, you need to open SSH port. For if you choose like Windows, yesterday మనం Windows create చేసాం, so the port automatically going to change. See, scroll down, see the port was changed to RDB, the port range was 3389. Okay, to connect to the Windows machine via internet, okay, via internet, there we need to pass the firewall. So to connect to the particular Windows machine via internet, so the port should be open for the Windows is RDB, and Linux was first SSH port. So Linux operating system connect అవ్వాలి అంటే SSH port అనేది ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి. సో మేక్ షూర్ దట్ ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి, నేను చెప్తాను. సో లైక్ లెట్ మీ గివ్ ఫర్ దిస్ సెక్యూరిటీ, మన నేమ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఈ యొక్క పర్టికులర్ ట్రాఫిక్, ఈ యొక్క పర్టికులర్ ఫైర్ వాల్ కి వీ కెన్ గివ్ అవర్ ఓన్ నేమ్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇన్ మై కేస్ సి Linux underscore SG. SG is nothing but security group.
Okay, security group. And also let me copy this one and paste it here. Yeah, okay. Now coming to here, in the Windows, they are going to default, they are going to give out 30 GB, but coming to Linux, the Linux was giving by 8 GB only. Okay. Once recheck before clicking on launch instance, once go and recheck the all the columns whether you are filled correctly or not. Okay, first we have to give our name. Whether you can give your name also, it is not a problem. And we need to check the whether we have selected the correct operating system, means that means AMI like Amazon machine image or not, and the image should be in the FreeTire eligible, and also the like 1 GB of RAM, 2 CPUs should be also in the FreeTire eligible, and we need to check twice, thrice, and like how many times until you get confirmed whether the key pair is selected or not, and also the machine whether you are using like Linux, the key pair should be .ppk file. Whether you are using like Windows, your key pair should be .pem file. Okay, and also so once recheck this one also, it actually it will going to take default. When you click on Windows, it will going to take RDB port, and when you click on like Amazon Linux, it will going to take SSH port. It is not a problem, it will going to take default. But my best suggestion to check once whether it took the correct or not, and also check the storage, it will going to give like 8 GB. If the all the things are perfect, just click on launch instance. Yeah, successfully initiated. Come to the instances, come back. Yeah, if you observe here na, in the instance is running state, means the server is in running, right? So now we need to connect to the particular instance. Okay, Windows అయితే ఏముంది, మన లోకల్ PC లోకి వచ్చి జస్ట్ ఏముంది ఇక్కడ కనెక్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేసుకున్న మన మిషన్ ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని కనెక్ట్ మీద కొట్టి ఆర్డిబి క్లయింట్ కి వెళ్ళి, దాని తర్వాత వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, వీ హ్యావ్ జస్ట్ ఎంటర్ ది రిమోట్ డెస్క్టాప్ అని ఎంటర్ చేసి అక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాం. గ్రేట్ కదా. సో బట్ కమింగ్ టు ది లినక్స్, సో లినక్స్ కి ఏంటిది, సో లినక్స్ హ్యావింగ్ సపరేట్ టూల్ టు కనెక్ట్ టు ది లినక్స్ మిషన్. Okay, the tool in name is called putty. Okay, the tool name is called putty. So come to the putty here. So scroll down, sorry, not this one. Yeah, go to the first link. Yeah, scroll down. If you observe very carefully here, putty.exe is the SSH and Telnet client itself. So when you see the SSH, you are going to click on here and make sure that you need to only install 64-bit. Okay, click on putty.exe. Now it will going to download. Yeah, download it. Once download, go to your downloads. Yeah, here you can see my putty is there here. Double click on putty. Yeah, ఇక్కడ మన దీన్ని ఏం ఇన్స్టాల్ చేయాలి అవసరం లేదంటే జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేయగానే మనకి హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ టెర్మినల్ నా. సో నౌ come to the AWS. Okay, keep it beside this one, come to the AWS. Now first we need to select our Linux machine. Click on select Linux machine and click on connect. Okay, connect. Coming to the SSH client, అక్కడ మనం ఏం client choose చేసాం, what we have choose in the Windows RDB client. Coming to the Linux, we need to choose the SSH client. So click on SSH client and from here, okay na, clear observe cheste from here, okay, from here we need to choose this one. Okay, copy, yeah, and paste here. Okay, after pasting, don't do anything, come to here. If you observe ఇక్కడ మీరు clear చూస్తుంటే like we have SSH. Okay, and beside SSH we have plus button. Click on plus button and if you observe very carefully, auth. Again beside we have plus button. Click on plus and drag this side, and if you observe very carefully we have credentials. Click on credentials. In the first column, okay, in the first column, private key file or authentication. Beside we have browse. Click on browse.
we need to our .ppk file, Linux ppk file. Click on open, open, and open. That's it, and accept. See, successfully we have created our Linux machine. See, this is our Linux machine. See, if you want to increase your text, see, like చాలా small వచ్చింది కదా. So come to the top. ఇక్కడ white space ఉంది, ఇక్కడ cursor తీసుకొచ్చి ఇంకా in the mouse pad click on right side and scroll down here. If you observe very carefully, we have option called change settings. Okay, click on change settings. Coming to the appearance, click on appearance. Here, if you observe very carefully, click on change, and now you can increase the points. Like in my case, I'm going to keep 28. Okay, and apply. See, it was increased the size. So now we have connected to the Linux machine. So like tell me that, do you have any doubts or do you understand very clearly or not? Because it is very, very important. Tomorrow onwards, we are going to start on Linux commands and the Linux machine. Okay. Point 28. Yeah, points 28 is nothing but, see, just I have increased the size. Okay, see, by default, see, let me disconnect again. See, let me copy. And also, okay, fine. See, you can, yeah, exactly, font size, not point, it is font size. I forgot to tell you, like point size. See, this is one method. Just you can copy, come to the SSH client, and you can copy from EC2 user to till end. And also there is another process to connect to the machine. Come to the instances. Again, you can copy this public IP address. Okay, and go to putty. Okay, I have closed the putty, right? Yeah, open putty. Just paste the here public IP address. Again, come to the SSH, come to the auth, and drag this side. Credentials, browser .ppk file, and paste it here. Then click on open. Accept. Now see, ఇప్పుడు మనకి ఏం ఇక్కడ ఇందాక యాక్చువల్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయిపోయింది, బట్ నౌ ది ఆర్ యూజింగ్, లైక్ ఇక్కడ మనకు ఒకటి అడుగుతుంది, లాగిన్ యాస్. It was asking like username. See, coming to the Windows, what is your username in the Windows? Administrator, right? But what is the username for the Linux? See, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం అడుగుతుంది, లాగిన్ హ్యాస్ అంటే మనకి ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది. మనకి విండోస్ లో ఏంటి, అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ నేమ్. ఓకే, ఫైన్, గ్రేట్, మనకి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని తెలిసింది. బట్ కమింగ్ టు ది విండోస్, వాట్ ఈస్ అవర్ యూజర్ నేమ్? See, if you want to know your username of your particular machine, okay, so come to the here, click on connect, come to EC2 connects. If you observe here, we have username called EC2 user. So this is our Linux username. Okay, if you observe very carefully, coming to the EC2 instance connect, at the downside of this particular column, we can see that EC2-user. So this is our username. So EC2, EC2-user. Then click on enter. See, we have successfully connected. Now, if you want to increase the font size, okay, so come to the white space, top of the white space, click on right button on the mouse pad, and come to the change settings, and then appearance, and then again click on change here. Okay, you can increase the font size here happily. Okay, apply. See, we have increased our font size. So this is the process of connecting, creating and connecting to the Linux machine. Okay, now coming to the next part. Close. And yeah, now coming to the key pair. See, okay, నేను ఇప్పుడు మిషన్ క్రియేట్ చేయలేదు, ఓకేనా? నాకు మిషన్ ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసుకోలేదు అనుకోవట్లేదు. ఐ డస్ నాట్ వాంట్ టు క్రియేట్ మై మిషన్ నౌ. కానీ నాకు కీ పేర్ ఇప్పుడే కావాలి. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఒక కీ పేర్ కావాలబ్బా, నాకు మిషన్ నేను క్రియేట్ చేయను, ఓకేనా? ఐ డస్ నాట్ వాంట్ టు క్రియేట్ అని కీ పేర్. నాకు ఇప్పుడు నాకు కీ పేర్ కావాలి, ఓన్లీ ఒక కీ పేరే కావాలి. సో ఇన్ దట్ సినారియోస్ వాట్ యు వాంట్, మీ కొలీగ్ ఉంటాడు, వెన్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ది రియల్ టైమ్, ఓకేనా? మీరు రియల్ టైమ్ ఆఫీస్ లోకి వెళ్తారు, మీ కొలీగ్ ఉంటారు.
Yeah, bro, నాకు మిషన్ ఏమొద్దు. జస్ట్ యూ కెన్ వాంట్ టు క్రియేట్ అండ్ కీప్ అండ్ జస్ట్ సెండ్ మీ దట్ పెమ్ ఫైల్ ఆర్ పీపీకేఎల్ ఫైల్ వయా మెయిల్ ఆర్ డ్రైవ్ ఓకే అని అడుగుతారు. సో ఇన్ దట్ టైం మీరు ఏం చేస్తారు? మీకు ఇప్పటివరకు తెలిసింది ఏంటి? జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ మీద క్లిక్ చేయటం అండ్ వీ నీడ్ టు ఎంటర్ ఆల్ ది థింగ్స్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ హియర్ కదా. కీ పేర్ అంతా ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం. బట్ దేర్ ఈస్ అన్ అదర్ ఆప్షన్ కాల్ ఓన్లీ కీ పేర్ క్రియేట్ చేయడం ఎలా. సో కమ్ టు ది సైడ్ థింగ్, left side of this particular desktop, the dashboard, scroll down here, very scroll down here, come to this in the network and securities. If you observe like fourth one, we have key pair. Okay, we have key pair. Just click on key pair. If you see we మనకు టూ కీస్ ఉన్నాయి, టూ కీస్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయినాయి. సో ఇప్పుడు నీకు ఓన్లీ ఒకటే కీ ఇంకో కీ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కీ పేర్ హియర్ అండ్ గివ్ ది పర్టికులర్ కీ పేర్ నేమ్ and whether it is want to pem or .ppk file. See pem కావాలంటే just click on create pem. See అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను మిషన్ క్రియేట్ చేశానా? లేదు, జస్ట్ కీ ఒక్కటే కావాలి, కీ ఒక్కటి తెచ్చుకున్నాను నేను. ఇప్పుడు ఈ కీ ఐ కెన్ యూస్ నెక్స్ట్ మిషన్ ఆల్సో. సి ఇప్పుడు ఈ డిఫాల్ట్ నేను ఒక కీ క్రియేట్ చేశాను కదా. సి ఐ కెన్ యూస్ దిస్ కీ ఫర్ అప్కమింగ్ మిషన్స్ ఆల్సో. సి లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్, లెట్ మీ క్లిక్ on launch instance. Yeah, some random name and choosing Windows because I have downloaded pem na, so that's why I'm selecting dot. Yeah, and scroll down. If you click on here, wait a second, it will take some time. If you click on here, see we are going to reflect our ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసినాక రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. See, so we can create while creating an instance, we can create a key pair, or else before also we can create before creating instance we can create a key pair also. Okay, these are two methods we can create key pair like before creating instance or while creating instance also we can create. Okay, great. Okay, fine. ఇప్పుడు మీకు రియల్ టైమ్ సినారియో చెప్తా మీకు ఒకటి మంచిది. ఓకే, యా, ఫైన్ గా. సో ఇక్కడ వరకు మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయా ఆర్ క్లియర్ గా? టెల్ మీ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ టిల్ హియర్. ఓకే, టిల్ హియర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్, ప్లీజ్ కైండ్లీ రెస్పాండ్ in the chat. Clear, right? And remaining two members, please kindly respond. Please, interaction అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై ఐమ్ ఆస్కింగ్ ట్వైస్ థ్రైస్. అందుకే మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలని చాలా ఇష్టం. లైక్ ఐ వాంట్ ఇంటరాక్ట్ టు స్టూడెంట్స్ లైక్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ మేనర్. ఓకే, సో దట్స్ వై. యా, మౌనిక గారు అర్థమైందండి? యా, ఓకే, గ్రేట్. ఓకే, ఫైన్. సో ఓకే, డన్. ఐఎమ్ స్టాపింగ్ దిస్ ఇప్పుడు నాకు ఇన్స్టెన్స్ తో పని లేదు. జస్ట్ ఐ వాస్ స్టాప్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, గ్రేట్ కదా, ఇన్స్టెన్స్ స్టాప్ చేశాను. సో ఇది రియల్ టైమ్ సినారియోస్, మిస్టేక్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకేనా, నేనే చాలా టైం లైక్ చాలా ఎంప్లాయీస్ నేను చూశాను. వెదర్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్ హైర్, నేను లైక్ ఐ హావ్ టోల్ యూ నా వీ హ్యావ్ లైక్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అండ్ వెన్ మీ నేను ఎప్పుడైనా ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవలప్స్ వాళ్ళని హైర్ చేసుకున్నప్పుడు they do some mistakes. Okay, see, now I may explain you. See, లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నేను ఒక లినక్స్ మిషన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకేనా, మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ దట్ ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఏ లినక్స్ మిషన్. ఓకే, నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చి అది. సో లినక్స్, ఓకే, లినక్స్ హైఫన్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, ఓకే, లీవ్ దట్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ చూస్ మై లినక్స్, అమెజాన్ లినక్స్. అండ్ ఆల్సో సి, చూసారా ఇప్పుడు చూసారా నాకు ఫ్రీ టైర్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఇది నేను చూడకుండా ఎల్లుంటే గట్టిగా బిల్లు పడేది నాకు. అంటే ఏముండదు, జస్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డెబిట్ ఫ్రమ్ హియర్ $100 నుంచి ఇక్కడ నుంచి డెబిట్ అయితే, బట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ దే గోయింగ్ టు చార్జ్ మీ. ఓకే, సో దట్స్ వై. Okay, that's why we need to choose the free tier. Just a second. Just a second, just a minute. Yeah, see, you need to check the free tier. Okay, then scroll down, free tier. So yeah,
నేను బై మిస్టేక్‌గా ఓకేనా? యాక్చువల్‌గా ఏంటిది లినక్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలేంటి? కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కీ పేరేంటి? డాట్ పీపీకే ఫైల్ కదా! నేను బై మిస్టేక్‌గా డాట్ పెమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. కౌశిక్ కీ అనేది ఆ డాట్ పెమ్ ఎందుకంటే మన లాస్ట్ నిన్న క్లాస్‌లో డాట్ పెమ్ ఇదే యూజ్ చేసాం కదా! సో, నేను బై మిస్టేక్‌గా డాట్ పెమ్ సెలెక్ట్ చేసి నేను చూడలేదది. సో, స్క్రోల్ డౌన్ అంతా ఫైన్. లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అన్నా. గ్రేట్. మంచిగా రన్ అయితుంది. వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్. ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు డిస్‌ప్లే. యాహ్! సూపర్. రన్ అయితుంది ఇన్స్టెన్స్ అనేది. ఓకే. నేను చూడలేదు బై మిస్టేక్‌లో కొట్టి పడేసా. డాట్ పెమ్‌తో కొట్టా. డాట్ పీపీ కాకుండా డాట్ పెమ్‌తో కొట్టేసాను. సో, నేను యాస్ యూజువల్ నాకు తెలియదు కాబట్టి జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. ఎస్ఎస్హెచ్ మేనేజర్. నేను ఇప్పుడు నా పుట్టికెళ్ళాలి గదా! యాస్ ఇట్ ఈజ్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు మై పుట్టి. యాహ్! ఓహ్! ఏదిది? హ్మ్. ఓపెనింగ్ మై పుట్టి హియర్. హ్మ్. ఓకే. యాహ్! ఓకే. లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్. సీ ఇక్కడ మనకి నాకిందాక ఇది కాపీ చేసినప్పుడు ఏమైతది? ఇది కాపీ చేసినప్పుడు నన్ను లాగిన్ యూజర్ అడగలేదు. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్‌ఫుల్లీ నేను దీంతో కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ దీన్ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి ఇంకా నాకు అక్కడ లాగిన్ యాజ్ అని అడగలేదు. డైరెక్ట్‌గా కనెక్ట్ అయిపోయింది లినక్స్‌కి. సో, ఇక్కడ ఏంటంటే యూ కెన్ యూజ్ లైక్ ఇక్కడ నేను పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రెస్ కూడా యూజ్ చేస్తా చూడండి. లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్ హియర్ అండ్ నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేశాను. EC2 హైఫన్ యూజర్ ఓకే. ఎట్ ది రేట్ అండ్ దిస్ వన్. దెన్ హియర్ auth credentials అండ్ బ్రౌజ్. యాహ్! నేను యాస్ టీజ్‌గా ఏముంది నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది. సో, ఓకే. ఇదే పెట్టుంటా అని ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. ఓపెన్ అండ్ ఓపెన్. యాక్సెప్ట్. సో, ఏమైతుంది నాట్ సపోర్టెడ్ అథెంటికేషన్ మెథడ్. సో, ఇప్పుడు నేను ఈ మిషన్ క్రియేట్ చేశాను. కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఏంటిది ఎట్టా మరి ఇప్పుడు ఇది? ఓకేనా. ఇప్పుడు ఫ్రీ గాబట్టి ఓకే. దానిదేముంది. ఇప్పుడు మనం ఫ్రీ గాబట్టి ఏముంది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్‌స్టాచ్‌కొచ్చి టర్మినేట్ చేసి మళ్ళీ కొత్తది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ కమింగ్ టు రియాలిటీ అలా ఉండదు. వన్స్ మిషన్ క్రియేట్ అయినాక బిల్లింగ్ ఎమ్మటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్‌లో టక్క 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 స్టార్ట్ అయితూనే ఉంటది మీకు బిల్లింగు. సో, ఏం జేయాలి ఇలాంటప్పుడు? సో, అసలు ఫస్ట్ మనం ఏ కీ పెట్టామో తెలుసుకోవాలి. మీకు తెలవదు. ఇప్పుడేంటంటే మీరు లినక్స్ పెట్టారనుకున్నారు. బట్ ఇప్పుడు అసలు ఏ కీ పెట్టారో మీకు తెలవట్లేదు. సో, అప్పుడేం జేయాలి? సో, జస్ట్ ఫస్ట్ వి నీడ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ లాంచ్ ఇన్‌స్టెన్స్ అండ్ కమ్ టు ది కనెక్ట్, కమ్ టు ది ఎస్ఎస్హెచ్ క్లయింట్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇక్కడ మన కీ పేర్ అని డిస్‌ప్లే అయితుంది. మీరు చాలా క్లియర్‌గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనికి అటాచ్ అయిన కీ పేర్ నేమ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్‌ఫుల్లీ ఇక్కడ ఏం అటాచ్ అయింది? డాట్ పెమ్ అటాచ్ అయింది. సో, ఇప్పుడు నేను అటాచ్ చేసింది డాట్ పెమ్. ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేయలేను. సో, ఎలా? సో, హౌ? సో, దీనికి కూడా ఇంకో టూల్ ఉంది. కమ్ టు ది పుట్టి హియర్. Okay, come to the put here. Scroll down. You're going to see like putty gen. Okay, if clear observation you can see here putty gen. Just download putty gen. Always remember that you need to download only 64-bit and click on this particular link. Okay, after downloading putty gen, open this one. Yeah, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే first click on load here and ఇప్పుడు ఏ కీ పెట్టని చెప్పండి. ఇప్పుడు మన కీ తెలుసుకున్నాం. ఓకే. అసలు ఈ మిషన్‌కి ఏ కీ అటాచ్ అయిందో మనం తెలుసుకున్నాం. సో, ఏ కీ అటాచ్ అయింది? కౌశిక్ కీ డాట్ పెమ్ అనేది అటాచ్ అయింది. సో, ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? ఇక్కడ నాకు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు. సో, ఇక్కడికొచ్చి క్లిక్ ఆన్ ఆల్ ఫైల్స్. యాహ్! ఇక్కడ చూడండి ఇది నా పెమ్ ఫైల్. సో, క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓపెన్. ఓకే. ఇక్కడొచ్చేసరికి వి నీడ్ టు సెలెక్ట్ సేవ్ యాస్ ప్రైవేట్ కీ. ఓకేనా? బాగా క్లియర్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సేవ్ యాస్ ప్రైవేట్ కీ. Then click on save as private key, click on S and we need to give this particular name in .ppk file. గుర్తుంచుకోండి we need to give extension .ppk file. Save. Done. Save అయిపోయింది. Yeah. Now open or put come back. Open or normal putty gen ga not putty gen. Open now putty. Okay.
copy the public IP address, paste, auth, credentials, browse. ఇప్పుడు మనం సేవ్ యాజ్ ప్రైవేట్ కి క్లిక్ చేసామా ఇది. సో వీ నీడ్ టు కాపీ దిస్ వన్. ఓపెన్, ఓపెన్. అగైన్ ఇట్ వాజ్ ఆస్కింగ్ EC2 hyphen user. సి కనెక్ట్ అయిపోయింది. సో అర్థమైందా? లైక్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి. సో లైక్ మనం పానిక్ అవ్వద్దు. వి నీడ్ టు సర్చ్ ఫర్ ది సొల్యూషన్. సో ఎందుకంటే ఇవన్నీ డెఫినెట్లీ జరిగే సినారియోసే. లైక్ మీ రియల్ టైంలో ఆఫీస్కి వెళ్ళినా కానీ, లైక్ మీరు ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నా కానీ, ఇవన్నీ డెఫినెట్లీ జరుగుతూనే ఉంటాయి. జస్ట్ వి నీడ్ టు ట్రై టు రెక్టిఫై. ఓకేనా? లైక్ డోంట్ గెట్ పానిక్ అవ్వకుండా వి నీడ్ టు సర్చ్ ఫర్ ది సొల్యూషన్. ఓకేనా? లైక్ మనకన్నా సీనియర్స్ ఉంటారు, మనకన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ మెంబర్స్ ఉంటారు. సో వి నీడ్ టు search for the solution. Okay, so do you understand very clearly? Please try to explain. It's clear, right? Yeah, great. Okay, ardhamaindi kada? Fine. So this is the method. Now I'm going to exiting. Yeah, okay. Now let me terminate this one. Repa nunchi we can use this particular machine. As of now I'm going to terminate this particular instance. Yeah. Shutting down. Yeah. Okay. So today what we have learned, first we have seen what we have seen for today class. మనం ఏం చూసాము, ఫస్ట్ మనం ఏం చూసాము, మన విండోస్ మెషిన్ కి మన ఓన్ పాస్వర్డ్ ఎలా పెట్టామో చూసాము. అండ్ సెకండ్ థింగ్, we have created an Linux machine and we have got successfully connected to that particular machine. And also we have learned about .ppk file. ppk file దేనికి యూజ్ చేస్తారు? To connect, okay, to connect to the Linux machine. Now ఇది మనం ఒక రియల్ టైమ్ సినారియో కూడా చూసాము. సో ఇప్పుడు ఏమైతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ క్రియేటింగ్ అండ్ మిషన్ ఆఫ్ ఫర్ ది లినక్స్, ఓకేనా, లినక్స్ కనెక్ట్ అయితే, సో బై మిస్టేక్ మనం .pem ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, సో వాట్ ఈస్ ది సొల్యూషన్ ఫర్ దట్? సో ఆ సొల్యూషన్ కూడా చూసాము. జస్ట్ వీ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ పుట్టిజెన్ అండ్ వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ పెమ్ ఫైల్ టు పీపీకే ఫైల్. ఓకే, గ్రేట్. ఇప్పుడు నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది, ఏంటి చెప్పనా? ఓకే సరే, ఇది లినక్స్ కానీ ఇట్లా తప్పు చేసాము. సో ఇఫ్ యూ చూస్, ఓకే, మీరు లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ కి వచ్చారు. ఓకే, యూ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అండ్ విండోస్ మెషిన్. ఓకేనా, విండోస్ మెషిన్ యూజ్ చేశారు. సో అండ్ యూ హ్యావ్ క్లిక్ ఆన్ యువర్ యా. ఇప్పుడు మీరు ఏంటి, విండోస్ కాబట్టి .pem, బట్ బై మిస్టేక్ లో యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ పీపీకే ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. సో అప్పుడు ఎట్లా? సో ఆన్ దట్ సిచ్యువేషన్ లో ఎలా? మళ్ళీ వీ కెన్ యూస్ పుట్టిజెన్ ఆర్ నాట్? No, we cannot use. Okay, so just we can convert PEM నుంచి PPK కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, కానీ PPK నుంచి PEM కి కన్వర్ట్ చేయలేం. ఓకే, సో మేక్ షూర్ దట్, మీకు ఇది రియల్ టైమ్ లో కూడా అడగచ్చు, ఈజ్ ఇట్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ .ppk టు PEM ఫైల్ అని అడుగుతారు. సో ప్యూర్లీ సార్, యా ఓకే, యాక్చువల్ నిన్న క్లౌడ్ రికార్డింగ్ అవ్వలేదు. ఓకేనా, సో దట్స్ వై ఐ డిడ్ంట్ సెండ్ యూ దట్ పర్టికులర్ రికార్డింగ్. బట్ డెఫినెట్లీ నేను నా ప్రీవియస్ బ్యాచ్ కి చెప్పాను, ఆ పర్టికులర్ వీడియో ఒక్కటే షేర్ చేస్తాను. అండ్ టుడే వీడియో క్లౌడ్ లో రికార్డ్ అవుతుంది. మీకు ఈ పీడిఎఫ్, ఓకేనా, ఈ పీడిఎఫ్ అంతా షేర్ చేస్తాను. ఇందులో స్టెప్ బై స్టెప్ అంతా ఉంటది. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ క్లిక్, ఇక్కడ మనకి నేను డైరెక్ట్ లింక్ కూడా ఇచ్చాను, పుట్టిజెన్, లైక్ పుట్టిజెన్ కూడా ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని. సో మీరు గూగుల్లో కూడా ఎతక అవసరం లేదు, యూ కెన్ ఫాలో దిస్ పర్టికులర్ లింక్ హియర్. అండ్ ఆల్సో మీకు స్టెప్స్ కూడా అంతా ఉన్నాయి ఇక్కడ, చాలా అంటే చాలా క్లియర్ గా వచ్చాను. సో అది, సో లైక్ దట్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు పీపీకే నుంచి పెమ్ కి కన్వర్ట్ చేయలేము. సో దట్స్ వై మై రికమెండేషన్ ఇస్ దట్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేటింగ్ .pem ఫైల్, ఓకేనా, మీరు ఒకవేళ లినక్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకోండి, పెమ్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఏమి కాదు. ఓకేనా, జస్ట్ డౌన్లోడ్ పెమ్ ఫైల్ అండ్ దెన్ యూస్ పుట్టిజెన్ అండ్ దెన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు పీపీకే ఫైల్. ఓకేనా, సో మీరు బై మిస్టేక్, ఓకే, బై మిస్టేక్ మీరు విండోస్ ప్లేస్ లో పీపీకే ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఇంకప్పుడు పెద్ద తలకాయ నొప్పి అయింది. సో అందుకనే ఈ లిస్ట్ లో అన్ని పెమ్ ఉంటే, వెదర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ విండోస్ ఉంటే మీరు ఏం చేయవసరం లేదు. ఇఫ్ గోయింగ్ టు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ ఐ మీన్ లినక్స్ అనుకోండి,
సో అప్పుడు పుట్టిజన్ యూజ్ చేసుకొని జస్ట్ ఈ పెమ్ ఫైల్ ని పీపీకే కన్వర్ట్ చేసుకుంటే చాలు అంతే. అది. సో ఈ పాయింట్ గుర్తుంచుకో, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వి కెనాట్, ఓకే, వి కెనాట్ కన్వర్ట్ డాట్ పెమ్ ఫైల్ ఇంటూ డాట్ పీపీకే ఫైల్ ఇంటూ డాట్ పెమ్ ఫైల్. వీ కెన్ ఈజీలీ కన్వర్ట్, పెమ్ నుంచి పీపీకే కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, కానీ పీపీకే నుంచి పెమ్ ఫైల్ కన్వర్ట్ చేయలేం. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ క్లాస్ ఫర్ ది టుడే. హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కైండ్లీ రెస్పాండ్. ఈ అందరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి గ్రూప్ లో. డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆస్క్ ది డౌట్స్. అండ్ ఆల్సో నేను సండే మీకు మాక్ టెస్ట్ పెడతాను. మాక్ టెస్ట్ ఐ విల్ టేక్ ది ఇంటర్వ్యూ. సో ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగిందో, ఓకేనా, ఇప్పటి వరకు మీకు ఏం క్లాసెస్ జరిగిందో అందులో నుంచి నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఇఫ్ యూ క్లియర్ దట్ పర్టికులర్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ, ఓకేనా, ఆ మాక్ ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేస్తేనే మండే రోజు మీ క్లాస్ లోకి వస్తారు. అంటిల్ అన్లెస్ మీకు మండే కూడా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లైక్ యూ హ్యావ్ లైక్ 3 members. 3 members లో 1 member హ్యాస్ గాట్ లైక్ మీకు సెలెక్ట్ అవ్వలేదు. సో ఆన్ మండే కూడా మీకు ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మీకు ఇంటర్వ్యూ జరిగిద్ది. ఇన్ కేస్ మీరు ఇంటర్వ్యూ బాగా చెప్తే యూ కెన్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్. ఇఫ్ నాట్ అగైన్ టుమారో. అంటిల్ మీరు మీరు అడిగే క్వశ్చన్లు మీరు చెప్పే ఆన్సర్స్ మ్యాచ్ కరెంట్ ఉంటేనే నెక్స్ట్, ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్లాస్ కి యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎలిజిబుల్. అంటిల్ అన్లెస్ యూ కెనాట్ అటెండ్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్. మీరు రికార్డింగ్స్ వినటమే. సో దట్స్ వై నేను ప్రతిరోజు నేను రికార్డింగ్ షేర్ చేస్తాను. అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ గోయింగ్ టు అటాచ్ దట్ పర్టికులర్ పీపీటీ ఆల్సో. Okay, so go through the PPT and listen the class. And also all of you by tomorrow, now they'll say create చేసుకొని account, but by tomorrow create your AWS account. For at any cost, please create your AWS account and start practicing. Practice lekunda you cannot do anything. మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటేనే తప్ప మీరు రియల్ టైంలో వర్క్ చేయగలరు. అంటిల్ అన్లెస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉంటే యూ కెనాట్, లైక్ మీరు రియల్ టైంలో ఎలాంటి వెదర్ యూ గోయింగ్ టు టేక్ ఇంటర్న్షిప్, లైక్ జస్ట్ వన్ నువ్వు ఇంటర్న్షిప్ చేసుకున్నావు అనుకో, లైక్ నువ్వు ఏం చేయలేవు. లైక్ జస్ట్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ వన్, లైక్ రిమైనింగ్ మెంబర్స్ చెప్తున్నాను, లైక్ ఫీల్ అవుట్ జస్ట్ పాయింట్ చేశానని, జస్ట్ జనరల్ పర్స్పెక్టివ్ లో చెప్తున్నాను. డెఫినెట్లీ ఆల్ ఆఫ్ యూ గోయింగ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్. మీకు డౌట్ ఉంటే డైరెక్ట్ నన్ను కాల్ చేయండి, ఓకేనా. కాల్ చేసి ఏమి కాదు సార్ అసలు ఈ పిన్ యాడ్ దొరికిద్దా ఏటీఎంలో అని అడగండి, నేను చెప్తాను. ఆర్ఎల్స్ ఓటీపీ ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలి అది చెప్తాను, ఓకేనా. డోంట్ లైక్ చిన్న చిన్న డౌట్స్ కూడా అడుగుతాను, అసలు క్లారిఫై చేసుకోకండి. ఎంత చిన్న డౌట్ అయినా యూ గోయింగ్ టు ఆస్క్ మీ, అంతే, ఓకేనా. ఎట్ లాస్ట్ యూ నీడ్ టు గెట్ ది జాబ్. ఒకటే మోటివ్, ఎట్ లాస్ట్ యూ నీడ్ టు గెట్ ది జాబ్ అండ్ యూ నీడ్ టు డూ ది హ్యాపీగా మీరు జాబ్ చేసుకోవాలి, అంతే. ఎట్ లాస్ట్ అందరి మోటివ్, మీది నాది, నా మోటివ్ ఏంటి, మీకు మంచి జాబ్ అవ్వాలి, మంచి ప్యాకేజ్ అవ్వాలి. అండ్ యువర్ మోటివ్ ఇస్ దట్ యూ నీడ్ టు క్రాక్ ది బెస్ట్ జాబ్ అండ్ బెస్ట్ ప్యాకేజ్ అండ్ బెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఓకేనా, లైక్ బెస్ట్ కంపెనీస్, like startups lo gaani, like you need to go to the MNCs. Okay, by god grace you can go to the product based company like Amazon, Apple, Salesforce, Microsoft also, like n number of like product based companies. Okay, so okay, fine, keep it apart. And coming to the today's class, there is no doubts for all of you now. Please kindly respond. Jashwant and Monica also, please kindly respond. Is it clear for both of you? Clear, sir. And Monica garu, please. Yeah, okay, great. And also, I mean, inform చేస్తాను మీకు on the Saturday. I'm going to inform you like tomorrow on the Sunday timings కూడా inform చేస్తాను. So make sure that ఆ time లో మీరు ఫ్రీ ఉండేటట్టు చూసుకోండి. Okay, okay, then I will upload this class within an hour and also going to attach this particular PPT in the group also. Thank you guys. Have a nice day. Bye bye.